Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna. তো আমরা আজকে অত্যন্ত আনন্দিত যে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি ইসকনের অন্যতম একজন সন্ন্যাসী, অন্যতম একজন দীক্ষাগুরু শ্রীমৎ ভক্তি রাঘব স্বামী মহারাজ। তো মহারাজ দীর্ঘদিন ধরে ইসকনের বিভিন্ন সেবা কার্যে যুক্ত আছেন এবং বর্তমানে ওনার অন্যতম মুখ্য একটা সেবা হচ্ছে ইসকন দৈব বর্ণাশ্রম মিনিস্ট্রি রয়েছে, সেই মিনিস্ট্রি ইসকনের সেই ইন্ডিয়া ভারতে মূলত। তো সেটা তিনি প্রচার করতেন সারা সব জায়গায় গিয়ে দৈব বর্ণাশ্রম বা বর্ণাশ্রমটা কী এই জিনিসটি সবার কাছে প্রচার করছেন, বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তো আমরা বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে শুনে থাকি প্রভুপাদের গ্রন্থে, প্রভুপাদের প্রবচনে, কিন্তু আবার ভক্তদের মধ্যে এই সম্বন্ধে একটা আবছা ধারণা আছে বর্ণাশ্রম কী, বর্ণাশ্রম কি আসলে প্রয়োজন কি না। তো সেই সম্বন্ধে আজকে মহারাজের কাছ থেকে আমরা বৃত্তান্ত শোনার চেষ্টা করব। Hare Krishna Maharaj, thank you very much for kindly agreeing to be with us and give us some valuable time. So we heard about Varnasrama, some of the points from Srila Prabhupada, and but often we see in front of amongst the devotee community there is a confusion about Varnasrama. Some say Varnasrama is needed, it is not needed. Even first of all, even you say this Varnasrama, the word what does it mean? We just heard 4 classes of like the Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and this Brahmacharya. There's a 4 and 4, that's all. Yeah. And we don't know anything else. So please enlighten us about what is Varnasrama. It is true that the very word Varnasram brings a lot of very often confusion actually for many different reasons. When we read Prabhupada's books, Bhagavatam, Bhagavad Gita especially, Prabhupada sometimes uses the word Sanatan Dharma practically equivalent to Varnasrama Dharma. I'll just translate. Yeah. তো মহারাজ বলছেন যে হ্যাঁ এটা সত্যি যে বর্ণাশ্রম এই যে ধারণাটি, বিশেষ করে বর্ণাশ্রম শব্দটি বোঝা অনেকটা একটু কঠিন ব্যাপার। অনেক সময় প্রভুপাদের গ্রন্থ আমরা পড়লে দেখি প্রভুপাদ বর্ণাশ্রম শব্দটাকে তিনি সনাতন ধর্ম এই শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং একই সমসাময়িক বা একই সমপর্যায়ে প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করছেন। Yes. So we need to understand dharma in terms of 2 levels or 2 features. তাই আমাদেরকে ধর্ম একে দুটি স্তরে এবং দুটি দিক থেকে বুঝতে হবে। Both are actually very deep subject matters. Yeah. উভয়টি হচ্ছে খুব গভীর একটা বিষয়। So one of them we refer to as the spiritual swadharma of the soul. একটি হচ্ছে জীবের নিত্য স্বধর্ম বা পারমার্থিক স্বধর্ম। And that is referred to as Bhagavad Dharma. আর তাকে আমরা বলি ভাগবত ধর্ম। The essence of this Bhagavad Dharma is given by Lord Chaitanya Mahaprabhu, Jiver Swarup Hoy Krishna Nityadas. আর চৈতন্য মহাপ্রভু এই ভাগবত ধর্মের সার রূপে প্রদান করেছেন, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ নিত্যদাস। So we can say that this Bhagavad Dharma is the dharma or the duty and responsibility and nature of the eternal spirit soul. তো সেজন্য আমরা বলতে পারি ভাগবত ধর্ম হচ্ছে জীবের নিত্য ধর্ম, তার নিত্য কর্তব্য এবং এটা তার আত্মার কর্তব্য। The other level of dharma addresses the material aspect, that is called material swadharma. এবং ধর্মের আরেকটি দিক সেটা জড়জাগতিক ধারণা বা জাগতিক জীবন সম্বন্ধে বলতে বলা হয় জাগতিক স্বধর্ম। And that material swadharma is Varnasrama dharma. আর সেই জাগতিক স্বধর্ম হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। In as much as there is a natural and scientific nature of the spirit soul to be engaged, as we know, in Krishna's service, Bhakti, there is also on the material level an arrangement made by Krishna in terms of how to fit within Krishna's material world or material energy. তো আমরা জানি যে জীবের নিত্য ধর্ম বা স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে কৃষ্ণ সেবায় যুক্ত হওয়া, কিন্তু কৃষ্ণই আরেকটা সিস্টেম বা ব্যবস্থা তৈরি করে দিয়েছেন কিভাবে এই স্বাভাবিক ব্যবস্থায় যুক্ত হবে এবং এই জড়দেহ থেকে কিভাবে ভগবানের সেবা করবে সেটি বর্ণনা করছেন। Yeah, so in many ways this Bhagavad Dharma is especially for those who are Nitya Mukta or those who are aspiring
to again become nityamukta. তাই অন্যভাবে বলতে গেলে এই ভাগবত ধর্ম হচ্ছে যারা নিত্যমুক্ত তাদের জন্য, কিংবা যারা নিত্যমুক্ত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন বা অভিলাষী তাদের জন্য এই ভাগবত ধর্ম। And Varnasrama dharma is especially for the nityabadha. আর বর্ণাশ্রম ধর্ম হচ্ছে বিশেষ করে নিত্যবদ্ধদের জন্য। Actually, Srila Bhaktivinoda Thakur, he mentions the following. এজন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রকৃতপক্ষে তিনি এই বিষয়গুলি বলেছেন। And you'll be surprised to hear this. এবং আপনারা এটা শুনে আশ্চর্যচকিত বা বিস্ময়ান্বিত হবেন। So hear attentively. তাই মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। Srila Bhaktivinoda Thakur explains that Varnasrama dharma is for the Vaishnavas in their conditioned state. তো শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ধর্ম হচ্ছে বৈষ্ণবদের জন্য যখন বৈষ্ণবরা বদ্ধ অবস্থায় আছেন, অর্থাৎ এই মায়াবদ্ধ বৈষ্ণবদের জন্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম। Yeah. So that may be a little astounding because we generally think, well, you know, Vaishnavas are liberated souls. তো এটা হয়তো আমাদের জন্য একটু অবাক ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু সাধারণত আমরা চিন্তা করি বৈষ্ণব মানে হচ্ছেন মায়া মুক্ত জীব। Yes, but as Prabhupada reminded us, it is not so easy to be a Vaishnava. কিন্তু প্রভুপাদ আরও আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে বৈষ্ণব হওয়া এতটা সহজ না। Yeah, and therefore, this is also explained by Srila Bhaktivinoda Thakur. Varnasrama dharma is there, and also by Srila Prabhupada, to help us become Vaishnavas. তো এই জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে এই জিনিসটি বর্ণনা করছেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম কেন দেয়া হয়েছে আমাদেরকে, যেন আমরা বৈষ্ণব হতে পারি, সেজন্য আমাদেরকে বর্ণাশ্রম দেয়া So হয়েছে। Varnasrama dharma actually is a lifestyle. এই বর্ণাশ্রম ধর্ম আসলে একটা জীবনশৈলী। That is, I was mentioning in the Bengali class this morning, based on three aspects, three things. তো আজকে আমি আমার সকালবেলা বাংলা ভাগবতম ক্লাসে বলছিলাম এটা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে আছে। Varnasrama dharma is especially concerned and connected with cows, land, and cultivation of knowledge. তো বর্ণাশ্রম ধর্ম মূলত তিনটি বিষয়ের সাথে সংযুক্ত আছে: গৌমাতা, গাভী, ভূমি এবং জ্ঞানের চর্চা। Yes. These three are actually intimately connected with four of the standard Vedic sciences known as Char Vidya. তো এটা আসলে প্রকৃতপক্ষে বৈদিক শাস্ত্রে যে সাধারণ একটা আদর্শ মান রয়েছে, যা আমরা সকলে বা বৈদিক শাস্ত্রে এটা সুপ্রসিদ্ধ চার বিদ্যা বলা হয়। These four sciences are meant to be understood, studied, and applied by those who actually want to be successful both materially and spiritually. তো যারা আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক দুটো ক্ষেত্রেই সফল হতে চান, সফলতা অর্জন করতে চান, তাদের এই চারটি যে ক্ষেত্র রয়েছে বিদ্যার, সেটা অনুশীলন করা উচিত। What are those four sciences? Just very briefly, the first is called Anvikshiki, the science of philosophy. তো এই চারটি বিদ্যা কি? এই চারটি বিদ্যা সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রথমটি হচ্ছে আনভিক্ষিকি বা তত্ত্ব সিদ্ধান্ত। The second science is called Trayi, the science of education. এবং দ্বিতীয় বিদ্যাটি হচ্ছে ত্রয়ী বা শিক্ষা ব্যবস্থা। Where there are 14 standard books of knowledge that are studied like in the traditional Gurukula system. সেখানে 14টি স্ট্যান্ডার্ড বা আদর্শ গ্রন্থ রয়েছে, শিক্ষা পুস্তক রয়েছে, পাঠ্য বই রয়েছে, যা সেই বৈদিক গুরুকুলে অধ্যয়ন করা হতো। The third science is called Dandaniti, the science of politics, Kshatriyas. এবং এই চারটি বিদ্যার তৃতীয় শাখা বা তৃতীয় সেই বিজ্ঞানটি হচ্ছে দণ্ডনীতি, যা হচ্ছে ক্ষত্রিয়রা অনুশীলন করে থাকেন। And the fourth science is called Varta, the science of economics, Vaishyas. এবং 4 নম্বরটি হচ্ছে বর্ত, যাকে বলা হচ্ছে বৈশ্যদের বিজ্ঞান, বৈশ্যদের শিক্ষা বিজ্ঞান। Yes. So that's why when we read Bhagavatam and study Vedic culture, we come to know that actually Krishna has created Vedic culture as an agrarian-based culture. তো এই জন্য আমরা যখন বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করি ভাগবতমে, তখন আমরা দেখতে পাই যে কৃষ্ণ এই যে বৈদিক সংস্কৃতিটা এমনভাবে তৈরি করেছেন, এটা হচ্ছে গ্রাম ভিত্তিক ব্যবস্থা বা সংস্কৃতি। So agrarian lifestyle means everyone is connected with cows, everyone is growing their own food connected with the land, and everyone has as main goal and objective in life
to become self-realized. আর এই যে গ্রাম ভিত্তিক বা গ্রাম্য জীবন ব্যবস্থা বলতে কি বোঝানো যায়, এটা হচ্ছে প্রত্যেকে এই গ্রাম ভিত্তিক জীবনে গাভীর সাথে গোমাতার সাথে সংযুক্ত আছেন, শাস্ত্রের সাথে সংযুক্ত আছেন এবং সকলের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবত ভক্তি লাভ করা। Therefore, since the days of what we call the Industrial Revolution that took place some 200 years ago in Europe, modern society has been on a major deviation, which from our perspective as devotees is adharmic. তো সেজন্য যখন এই যে কলকারখানার শিল্প বিজ্ঞান তৈরি হলো বা শিল্প বিপ্লব তৈরি হলো, যা আজ থেকে প্রায় 200 বছর আগে ইউরোপে বা পাশ্চাত্য দেশে হয়েছিল, তো আমাদের ভক্তদের বা বৈষ্ণবদের বৈদিক শাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা হচ্ছে অধার্মিক। Modern society is madly rushing towards more and more urbanization, modernization, industrialization, minimizing the core values of life. বর্তমান যে আধুনিক সভ্যতা, এটা আরও কত আধুনিক হতে পারে সেটার দিকে লক্ষ্য রাখছে, কিভাবে আরও শিল্প কারখানা বিস্তার করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখছে, যার ফলে আমাদের জীবনের যে মৌলিক বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলি আমরা অবহেলা করছি। So therefore we can understand that this modern day, this has been in the planning for the last 30 plus years by different leaders around the world through their summit meetings, increasing more and more as we see around the world urbanization, more and more people leaving the villages going to the cities. তো সেজন্য বর্তমান সমাজে আমরা দেখতে পাই যে নেতা আছেন, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তারা ঘন ঘন বারবার মিটিং করছেন, একসাথে সভা করছেন, কিভাবে লোকদেরকে আরও শহরমুখী করা যায়, শহরের দিকে নিয়ে আসা যায়। And India, when I came to India in 1976, population of India at that time, over 90% of the population were in the villages. আমি যখন ভারতে প্রথমবার আসি 1976 সালে, সেই সময়ে ভারতের শতকরা 90% লোক গ্রামে বাস করত। Today, 2021, the population in the villages is probably getting closer to 60%, from 90 to 60%. কিন্তু আজকের দিনে এই ভারতে 2020 সালে এই ভারতে গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যা প্রায় 60%, অর্থাৎ 90% থেকে কমে 60% চলে এসেছে। The number of people have therefore left the villages in vast numbers, and also what's happening in the villages in terms of agriculture, in terms of cow care, is terrible. তো সেই জন্য লোকেরা শহরমুখী হচ্ছে, তাই তারা এই যে গো সংস্কৃতি, গোমাতা সংস্কৃতি বা ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি, তার অবস্থা একদম ভয়ানক হয়ে গিয়েছে। Yes. Now we speak about dairy industry. Dairy has become an industry. তাই আমরা এখন ডেয়ারি বা এই দুগ্ধজাত দ্রব্যের শিল্প তৈরি করি, এটা একটা শিল্প কারখানা হয়ে গিয়েছে। And agriculture has become a business. We call it agro-business. এবং কৃষিকাজ এটা একটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে, আমরা বলি এটা কৃষি বাণিজ্য, কৃষি ব্যবসা। And therefore the vast majority of food that we are growing around the world is actually unhealthy for us. তো সেই জন্য সারা বিশ্বব্যাপী আমরা যে অধিকাংশ যে খাদ্য আমরা ফলাচ্ছি বা খাদ্য চাষ করছি, সেটা হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই অস্বাস্থ্যকর, খুব খারাপ। And because we have disconnected the cows from the land, we have a major global problem that is called desertification, where 80% of the land in the world today, including India, 80% of that land is devoid of its natural nutrients. তো আর যেহেতু আমরা গাভীকে, গোমাতাকে ভূমি থেকে, কৃষি জমি থেকে আলাদা করে দিয়েছি, তো সেজন্য আজকে সারা বিশ্বে প্রায় 80% জায়গায় বা 80% ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা তৈরি হয়েছে, ডিসফার্টিফিকেশন যাকে বলা হয়। এই যে জমি আছে, জমি তার উর্বরতা হারাচ্ছে বা তার পুষ্টি হারিয়ে ফেলছে। Yes. I visit villages on a regular basis. In many villages you cannot even find one bull. আমি গ্রামে ভ্রমণ করি, নিয়মিত বিভিন্ন গ্রামে যাই, ভ্রমণ করি। তো বিভিন্ন গ্রামে, প্রায় অনেক গ্রামেই আমি দেখি যে আপনি সারা গ্রাম খুঁজেও একটাও বুল বা ষাঁড় খুঁজে পাবেন না। Yeah. And the number of cows, deshi cows especially, has reduced tremendously. Very few. এবং গাভীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, বিশেষ করে দেশি গাভী, তার সংখ্যা খুব কমে গিয়েছে। And our villages have become and are becoming every day more and more urbanized.
এবং আমাদের এই গ্রামগুলি দিন দিন আরো বেশি শহরের মতো পরিণত হচ্ছে। So if we actually understand what is Sanatan Dharma in these two features, on the spiritual level as well as the material level, it becomes very much our duty and responsibility as devotees, individual devotees, as collective devotees in terms of a society, to protect this level of dharma also in terms of agrarian lifestyle. তো এই জন্য আমরা যদি ভক্ত হই, আমরা যদি ভক্ত হিসেবে আমাদের দায়িত্ব বা কর্তব্য বুঝতে পারি, তাহলে আমাদের এটা আমাদের উপরেও বর্তায় এই দায়িত্ব বা কর্তব্য যে আমরা এই যে গ্রাম্য সংস্কৃতি বা জীবনটাকে সংরক্ষণ প্রদান করি। That is why Srila Prabhupada spoke so often about the need to establish self-sufficient, sustainable communities where we grow our own food, offer ahimsa milk to the Lord and to our family members. Otherwise, we're killing ourselves. তো এই জন্য আসলে প্রভুপাদ আমাদেরকে এই পরিকল্পনা দিয়ে গিয়েছেন যে আমাদের এই যে কৃষি ক্ষেত্র বা কৃষি গোষ্ঠী থাকবে, যেখানে স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বনির্ভর একটা গোষ্ঠী থাকবে, যেখানে আমরা আমাদের নিজেদের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করব এবং আমরা পুষ্টিকর খাদ্য আমাদের পরিবারকে প্রদান করব। না হলে আমরা নিজেদেরকে ক্ষতি করছি, নিজেদেরকে হত্যা করছি। We are not fulfilling the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. We're not fulfilling the mission of what dharma is meant to be if we only remain confined within our temples, which we're doing to a large extent. আমরা যদি শুধুমাত্র আমাদের মন্দিরগুলির মধ্যে আবদ্ধ থাকি, যা আমরা করছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, তাহলে আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর এই আন্দোলন বা এটাকে আমরা পুরোপুরিভাবে সার্থক করছি না। Yeah, Srila Prabhupada actually outlined in a very important essay called Gita Nagari. আসলে প্রভুপাদ আসলে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, রচনা লিখেছিলেন গীতানগরী নামে। And in this Gita Nagari, Prabhupada gave the plan that was way back in 1956, how the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the mission of Krishna, is meant to be introduced all over the world. এমনকি ইসকন প্রতিষ্ঠারও আগে 1956 সালে শিল প্রভুপাদ ওই গীতানগরী প্রবন্ধ লিখেছেন এবং ওখানে তিনি দিয়েছিলেন একটা রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিলেন যে কিভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনধারা, চৈতন্য মহাপ্রভুর এই আন্দোলন সারা বিশ্বে প্রচার হবে। We summarized and gave the essence of that in a small book that we printed in 2007 called Make Vrindavan Villages. আমরা সেই গীতানগরী যে প্রবন্ধ রয়েছে সেই প্রবন্ধ থেকে মূল বিষয়গুলি সংগ্রহ করে সার সংগ্রহ করে আমরা একটা ছোট্ট গ্রন্থ তৈরি করেছিলাম 2007 সালে, যার নাম হচ্ছে মেক বৃন্দাবন ভিলেজেস, বৃন্দাবন গ্রাম তৈরি করা। So in the very first chapter I summarize what Prabhupada is explaining in terms of 4 movements by which the mission of the Lord can be established nicely. তো এই গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে আমি সারসংক্ষেপ প্রদান করেছিলাম যে 4টি বিষয় যার মাধ্যমে এই চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন প্রচার হবে। And if devotees within our ISKCON society are not knowing or understanding these 4 phases, or Prabhupada called them movements, then we will remain stuck as we are now in terms of not properly understanding Prabhupada's mission. তো এখানে ছিল প্রভুপাদ 4টি স্তর বা 4টি প্রভুপাদ বলেছেন এগুলো 4টি আন্দোলন। যদি আমরা ভালো করে বুঝতে না পারি তাহলে আমরা ওই প্রভুপাদের মনোভাবটা বুঝতে পারবো না। So Prabhupada defined the first movement as Sankirtan movement, meaning the holy name and books. প্রভুপাদ প্রথম যে আন্দোলনকে বললেন সংকীর্তন আন্দোলন, যার অর্থ হচ্ছে হরিনাম এবং গ্রন্থ। Yes. Second movement Prabhupada defined as deity worship movement, establishing temples and installing deities. এবং তারপর প্রভুপাদ বললেন দ্বিতীয়টি সেটি হচ্ছে বিগ্রহ অর্চন আন্দোলন, অর্থাৎ মন্দির স্থাপন করা, বিগ্রহ স্থাপন করা, বিগ্রহ সেবা পুজো করা। The third movement Prabhupada called it spiritual initiation movement, whereby once people are attracted by the holy name and by books, when they come to our temples, we train them to become devotees to the point that they become committed and take diksha initiation. আর তারপর তৃতীয় আন্দোলনটি প্রভুপাদ বললেন পারমার্থিক দীক্ষা আন্দোলন, অর্থাৎ যখন সাধারণ লোকেরা গ্রন্থ এবং হরিনামের দ্বারা আকৃষ্ট হবে এবং তারা মন্দিরে আসবে, তাদেরকে আমরা শিক্ষা প্রদান করব, প্রশিক্ষিত করে তারা যেন দীক্ষা গ্রহণ করবে সেরকম স্তরে নিয়ে আসবে। This is happening through different congregational programs we have within our ISKCON society, whether it is Namhata preaching, whether it is Bhakti Vriksha, whether it is scientific preaching or youth preaching. All of these are different ways in which to get people, train them up to become committed
to Krishna's family. তো এটা সাধারণ এই তিনটি আন্দোলন যেটা বললেন, চারটার মধ্যে প্রথম তিনটি হচ্ছে আমাদের নামহট্ট প্রচার, ভক্তিবৃক্ষ প্রচার আর বিভিন্ন ধরনের প্রচার কার্যক্রম রয়েছে। তার মাধ্যমে সবাইকে, পরিবারদেরকে, গৃহস্থদেরকে সবাইকে একত্রিত করা হচ্ছে, প্রচার করা হচ্ছে। But we have forgotten the fourth one. কিন্তু আমরা 4 নম্বরটি ভুলে গিয়েছি। The fourth one, Prabhupada gave it a name which is initially not obvious or not easy to understand. He gave it the name Classless Society Movement. এবং 4 নম্বরটি প্রভুপাদ এমন একটি নাম দিয়েছেন যেটা প্রথমত সহজে আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু একটা ব্যাখ্যা করতে হবে। সেটা প্রভুপাদ বলেছেন ক্লাসলেস সোসাইটি মুভমেন্ট, অর্থাৎ কোনো শ্রেণীবিভাগবিহীন সমাজ। But let me explain, because if one translates classless society incorrectly, then he will miss the point. Classless society in Prabhupada's vision means where there are 4 varnas and 4 ashramas, but every member of each of these varnas and ashramas is focused on serving Krishna. Everyone is engaged in bhakti, devotional service, therefore it is classless in that sense. তো আসলে যদি ক্লাসলেস সোসাইটি মুভমেন্ট কথাটাকে যদি অনুবাদ করা হয় কোনো ভাষায়, এটা হয়তো সঠিকভাবে অনুবাদ করা হবে না এবং কেউ বুঝতে পারবেন। তো এটাকে আমি প্রভুপাদ কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেখানে 4টি বর্ণ থাকবে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এবং তারা সকলে থাকবে, সেবা করবে, কিন্তু তাদের লক্ষ্য হবে কৃষ্ণ সেবা করা, মূল লক্ষ্য। সেজন্য এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হচ্ছে শ্রেণীবিহীন। So this fourth movement, classless society movement, is what we have, but only in India, Daiva Varnasrama. তো এই 4 নম্বর জিনিস যেটি আন্দোলন, তাকে বলা হচ্ছে আমরা যা শুধুমাত্র ভারতেই রয়েছে, দৈব বর্ণাশ্রম। And this Daiva Varnasrama is actually the 50% of Prabhupada's unfulfilled mission to this day. এবং এই দৈব বর্ণাশ্রম হচ্ছে প্রভুপাদের যা অনার্জিত বলতে পারো, যা এখন পর্যন্ত অর্জন হয়নি, প্রভুপাদের মনোভাব, উদ্দেশ্য, প্রভুপাদের উদ্দেশ্য যা আজ পর্যন্ত অর্জন করা হয়নি, সার্থক হয়নি, তার 50 ভাগ। So Prabhupada also informed us on many occasions that this modern setup, modern civilization will not last. As a matter of fact, Prabhupada said it is doomed to end. It will soon come to an end, or it is doomed to destruction. Modern এই জন্য civilization. প্রভুপাদ বলেছেন যে এই যে আধুনিক সভ্যতা, আধুনিক সংস্কৃতি, এটা বেশি দিন টিকবে না, এটা প্রায় ধ্বংস প্রায় হয়ে যাচ্ছে। So before it actually collapses, it will collapse. Before it collapses, Prabhupada wanted us that we understand and live. Our actual understanding will be there when we actually live this lifestyle of Varnasrama Dharma. আসলে প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন এই বর্তমান সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত, একদম খসে পড়ার আগে আমরা যেন এটা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারি এবং এই বর্ণাশ্রমের জীবনধারা গ্রহণ করি। Prabhupada said that when this will happen, thousands, if not millions of people will come to our farm communities. প্রভুপাদ বলেছেন যখন এটা হবে তখন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকেরা আমাদের এই কৃষি ক্ষেত্র, ফার্ম কমিউনিটিতে আসবে। Yes. But we're not ready for that. কিন্তু আমরা এর জন্য প্রস্তুত না এখনো। And therefore there's the urgency was there 50 years ago when Prabhupada spoke these words, and that urgency is even more today because we are closer to the days when actually this whole setup, modern setup, because it is unsustainable, will not continue. তো এই জন্য প্রভুপাদ 50 বছর আগে বলেছিলেন, ওই সময়টা জরুরি অবস্থা ছিল, আর আজকে 50 বছর পরে এটা আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে, কেননা এই যে বর্তমান আধুনিক সভ্যতা এটা ধ্বংসের পথে কাছাকাছি। And that is why Srila Prabhupada again 50 years ago requested all of us to immediately, in all of our centers, immediately 50 years ago, immediately establish Varnashram College. তো এই জন্য শিল প্রভুপাদ আজ থেকে 50 তখন বলেছিলেন যে এই তৎক্ষণাৎ খুব জরুরি অবস্থায় বা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সমস্ত মন্দিরগুলিতে সারা বিশ্বে বর্ণাশ্রম কলেজ স্থাপন করো। Where are our Varnashram colleges? বর্ণাশ্রম কলেজ আর বর্ণাশ্রম বিদ্যালয় কোথায় এখন? Where are our Gurukulas? গুরুকুল কোথায় এখন? Where are our farm communities? Only a few we have. আমাদের এই কৃষি গোষ্ঠী বা ফার্ম কমিউনিটি কোথায় আছে? অল্প কয়েকটা আছে। And most of the farm communities we have are struggling. এবং আমাদের যতগুলি কৃষি গোষ্ঠী, ফার্ম কমিউনিটি আছে সবগুলি প্রায় খুব কষ্টকর অবস্থা আছে। We are hard pressed to find
even one such community that is actually self-sufficient in terms of the standard described in Srimad Bhagavatam. শ্রীমদ্ ভাগবতমে কৃষি গোষ্ঠী ফার্ম কমিউনিটির যে আদর্শ বলা হয়েছে, যেরকম সিস্টেম বা ধরন বলা হয়েছে, সেরকম অনুযায়ী আমাদের ফার্ম কমিউনিটি কৃষি গোষ্ঠী একটাও পাবো না আমরা। So there's a very important book that was actually commissioned by the GBC many years ago that has come out with the title Speaking About Varnasrama. এবং এটা খুব সুন্দর, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ, যা প্রায় অনেক বছর আগে জিবিসি থেকে, ইসকনের জিবিসি থেকে এটা অনুমোদিত হয়েছে। জিবিসির পক্ষ থেকে এই গ্রন্থটা প্রণয়ন করা হয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে ইংরেজিতে স্পিকিং অ্যাবাউট বর্ণাশ্রম বা বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে উক্তি। Yes, I highly recommend this book actually because it's all 100% the words directly from Srila Prabhupada. আমি গভীরভাবে বা আমি খুব দৃঢ়ভাবে সবাইকে এই বইটি পড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে চাই, সবাইকে আমি পরামর্শ দিতে চাই, কেননা এই বইটি সরাসরি ছিল প্রভুপাদের কথা বলা হয়েছে, প্রভুপাদ যা বলেছেন বলা হয়েছে। And in the very introduction of that book or prologue, the committee of devotees who put this together, they make a very astonishing, important statement. আসলে জিবিসি থেকে একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছিল যা বর্ণাশ্রমের উপরে গবেষণা করেছিল, এবং তারা এই বইটি লিখেছেন, এবং এই বইয়ের ভূমিকাতে তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন, which is unknown to the vast majority of devotees. যে কথাটি আমাদের সারা বিশ্বের ভক্ত গোষ্ঠীর অধিকাংশের কাছে এটা অজানা। Their statement is that after studying all of these quotations and really immersing themselves in the whole ideology of Varnasrama, the statement is that Srila Prabhupada was establishing these city temples in order to actually, once people become devotees, to begin training them in the city temples so that those who will not be engaged in frontline preaching will be trained and prepared to live in rural communities, in a rural setting. এবং এই ভক্তরা, এই যে কমিটি জিবিসির যে থেকে কমিটি প্রণয়ন করা হয়েছে, সেই কমিটির ভক্তরা যখন এই পুরো বর্ণাশ্রমের উপর প্রভুপাদের সমস্ত উদ্ধৃতি বা কথোপকথনগুলি তারা যখন পর্যালোচনা করলেন, বিচার করলেন, গবেষণা করলেন, তারপর তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ দৃঢ় একটি মন্তব্য করলেন যে শিল প্রভুপাদ আসলে কেন শহরে মন্দির বানাচ্ছিলেন। প্রভুপাদ শহরে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন একটা কারণে, সেটা একটা উদ্দেশ্য ছিল, সেটি হচ্ছে ওখান থেকে যারা ভক্ত হবে এবং সেই ভক্তদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, এবং তাদের মধ্যে যারা সামনে থেকে প্রচার করবে শহরে, আর যারা সরাসরি প্রচারে যুক্ত থাকবে না, তাদেরকে এরকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যেন তারা অদূর ভবিষ্যতে গ্রামে চলে যায় এবং গ্রামীণ জীবনধারা গ্রহণ করে ফার্ম কমিউনিটি বা কৃষি গোষ্ঠীতে অবস্থান করে। And we can understand this concept more easily by explaining how our cities are meant to be our preaching basis, whereas the country, villages, is meant to be our living basis. এবং প্রভুপাদের এই কথাটি আমরা এর মাধ্যমে বুঝতে পারি যে প্রভুপাদ বলেছেন শহর বা শহরের মন্দিরগুলি হবে আমাদের প্রচার কেন্দ্র বা প্রচারের স্থল, আর আমাদের যে কৃষিক্ষেত্র থাকবে, কৃষি গোষ্ঠী থাকবে, ফার্ম কমিউনিটি থাকবে গ্রামে, সেটি হবে আমাদের বসবাসের স্থান। Yes, that is the Vedic culture, that is the Vedic standard, that is the Vedic norm, with cows, with land, growing our food, protecting the cows, raising our children in a sattvic atmosphere. তো এটি হচ্ছে আমাদের আদর্শ, এটি হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, যে সেই কৃষি গোষ্ঠীতে অবস্থান করা এবং আমাদের সন্তানদেরকে একটা সাত্বিক পরিবেশে গড়ে তোলা, লালন পালন করা, গাভী থাকবে, গোমাতা থাকবে, সব কিছু থাকবে সেখানে। Yes, so hopefully that gives a little bit of an idea of what Varnasrama should mean and what actually it is based on the descriptions we find especially in the Bhagavatam. তো আশা করি এর মাধ্যমে একটা আমাদেরকে অল্প ধারণা দেওয়া হচ্ছে যে বর্ণাশ্রমটি আসলে কি এবং এই শ্রীমদ্ ভাগবতের ভিত্তিতে বর্ণাশ্রম আসলে কি এর ধারণা পাচ্ছি। Where we learn to minimize our material necessities of life, we live in harmony with nature, without exploiting the natural resources given by the Lord. And in this way, by living a simple life, minimizing our necessities, we will find more time to actually practice nicely Krishna consciousness and attain the goal of life, which is becoming self-realized and qualifying to go back home, back to Godhead. তো এইভাবে বর্ণাশ্রম
কৃষি গোষ্ঠীতে অবস্থান করে বসবাস করে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদগুলির অপব্যবহার না করে আমরা যথাযথ ব্যবহার করতে পারি, আমাদের জীবনযাত্রা সহজে সরলভাবে নির্বাহ করতে পারি এবং অন্তিমে আমাদের জীবনের যে লক্ষ্য যেটা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন সেটা বুঝতে পারি, অনুধাবন করতে পারি এবং এটা সফল করতে পারি। Unfortunately, out of these 4 phases that we described a little earlier, these are Prabhupada's own phases. We got stuck on the first 3 and have forgotten the 4th one. কিন্তু দুঃখজনকভাবে প্রভুপাদ এই যে প্রভুপাদ বলেছেন এই 4টি স্তর যা বললাম আমরা, যা 4টি আন্দোলন, এখান থেকে আমরা প্রথম 3টিতেই আটকে আছি এবং চতুর্থটিকে একদম ভুলে গেছি। Yes. Therefore, one of the resolutions here in India that we got passed through our ministry, ISKCON Daiva Varnasrama Ministry of India, was that every city temple should have a department where they reach out in the villages and in this way begin to interact and understand the importance of reviving or protecting and gradually training those devotees who are not engaged in frontline preaching to actually live in villages. তো এই জন্য আমরা ভারতে আমাদের ইসকন দৈব বর্ণাশ্রম যে মিনিস্ট্রি মন্ত্রণালয় রয়েছে ইসকনের, তার পক্ষ থেকে একটা নিয়ম জারি করা হয়েছে যে প্রত্যেকটি মন্দির যারা আছে শহরে, প্রত্যেকটি মন্দিরে যেন একটা ডিপার্টমেন্ট, একটা প্রচার বিভাগ করা হয়, যেখানকার ভক্তরা গ্রামে যাবেন, সেখানকার গ্রামীণ ভক্তদের বা গ্রামীণ লোকদের সাথে আদান প্রদান করবেন, সেখানকার জীবন পরিদর্শন করবেন এবং তারপর তারা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে আমাদের যা শহরে ভক্তরা আছেন যারা সরাসরি প্রচারে যুক্ত না তাদেরকে কীভাবে ধীরে ধীরে সেই গ্রামীণ জীবনে নিয়ে যাওয়া যায়। Yes, and therefore what this ministry that is here in India now since 2009, so that's like 11 years, we need to have such kind of ministry actually in every country. There should actually be a global ministry for Varnasrama. তো সেজন্য আমাদের একটা এই যে গ্লোবাল মিনিস্ট্রি বর্ণাশ্রমের একটা মন্ত্রণালয় রয়েছে, আমাদের প্রত্যেকটা মন্দিরে দরকার সেটা। Yeah. Okay. So thank you Maharaj for nice point about this. So yeah, we can see that Varnashram, by hearing from you and from hearing from Srila Prabhupada, that this is one of the most important yet most unheard of concept. Most misunderstood. Yeah, most misunderstood. সেই যে বর্ণাশ্রমের যে ধারণাটি আমরা বুঝতে পারি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একই সাথে খুব বিভ্রান্তিকর, আমাদের মধ্যে আমরা বিভ্রান্ত হচ্ছি এবং আমরা কম শুনি এটা সম্বন্ধে, সাধারণত কেউ বলে না। জেনারেলি when we go in different places, from my experience, once I was going to one place and I was speaking about Varnashram, and some devotees were telling that we are first time we are hearing in life. They are devotees since years. Yes. First time we are hearing about this Varnashram. Yes. So the question is that why generally, even after speaking about Varnashrams, generally we say the devotees are directly not understanding it and the importance of it. They have lots of counter arguments against it. Yes. And rather, we feel they have lots of resistance from within. Yes. Against accept the concept of Varnashram. Yes. It is natural because actually the whole Varnasrama system, you see, when we don't understand and follow what is called Daiva Varnasram, there is the other side which is Asuric Varnashram. And this is what, since the time of Lord Buddha rejected actually the Vedas because the Brahmanas at that time were misusing, and the whole Varnasrama system was actually even from the beginning of Kali Yuga practically. So in other words, Varnasrama for all of these centuries has demonstrated or exhibited all kinds of irregularities, so to speak. So when we think of Varnasrama, or when we say the word Shudra, for example, all kinds of negative connotations are there, and then people are fearful. One reason. তো এই জন্য একটা কারণ আছে এখানে যে সাধারণত যে দৈব বর্ণাশ্রম একটা হচ্ছে আসুরিক বর্ণাশ্রম, আসুরিক সিস্টেম। তো সেই জন্য যেমন বুদ্ধদেবের সময় থেকে, বুদ্ধদেব কেন বেদকে অস্বীকার করেছিলেন, কেননা সেই সময়কার ব্রাহ্মণেরা একদম অধপতিত হয়ে যায়, বর্ণাশ্রম নষ্ট হয়ে যায় কলিযুগের শুরু থেকে। তো সেজন্য এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যখন লোকেরা শূদ্র সম্বন্ধে শুনে তখনই তারা ভয় পেয়ে যায়। তাই এটা একটা কারণ যে তারা বর্ণাশ্রম হলেই তাদেরকে মনে হবে যে আমরা নিচে চলে যাব সেরকম। আমি যে প্রশ্নটা করছিলাম সেটি হচ্ছে যে বর্ণাশ্রম যদিও খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার প্রভুপাদ বলেছেন এবং আমাদের পালন করা উচিত, কিন্তু দেখা যায় ভক্তদের মধ্যে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে বললেও ভক্তরা সহজে বুঝতে পারছেন না, একটা স্বাভাবিক একটা বাধা আসে। কেন সেটা? Yes. You know, if we go back like 200 years ago at the time of Srila Bhaktivinoda Thakur, at that time when Srila Bhaktivinoda Thakur was younger,
he was not attracted to Vaishnavism because Vaishnavism at that time was very degraded. তো আসলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবনে যে দেখতে পাই আমরা, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন বাল্য অবস্থায় ছিলেন, শৈশবে, তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি এত আকৃষ্ট হননি, কিন্তু সেই সময় বৈষ্ণব ধর্ম খুব অধঃপতিত হয়ে গিয়েছিল। It was full of all kinds of apasampradayas, and in the name of Vaishnavism people were performing all kinds of illicit activities, etc. এবং ওই সময় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন অপসম্প্রদায় তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং বৈষ্ণব ধর্মের নামে লোকেরা বিভিন্ন অনৈতিক কাজ করছিল। But he took up actually after reading especially Chaitanya Charitamrita, and he worked very hard, as we all know, by visiting villages, etc., to actually give a good name as we see today. This is one of the things we are inheriting from Srila Bhaktivinoda Thakur. Now Vaishnavism has a very positive, tone to it. We have to do something similar for Varnasrama. তো এভাবে তখন আমরা পরবর্তী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত পড়েন, মহাপ্রভুর জীবনী শিক্ষা পড়েন, তারপর তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করতে শুরু করেন। এবং আসলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাতেই বর্তমানে আগে যে বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে একটা খারাপ, ওই বৈষ্ণব ধর্ম শব্দটি খারাপ হয়ে গেছিল, তারপরে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাতে বৈষ্ণব ধর্মটা ইতিবাচক অর্থ তৈরি হয়েছে। এখন বৈষ্ণব ধর্মটাকে লোকে সহজভাবে বা ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করছে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সময় থেকে, বা তার কৃপায়। আমাদেরকেও একইভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে সেরকম করতে হবে। So that name and that concept of Vaishnavism needs, as it was changed, the same needs to happen with the whole terminology of related to Varnasrama. তো ঠিক যেরকম ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সময় থেকে উনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে খারাপ ধারণাটা পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন, আমাদেরকে ওই বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে যে ভুল বা অপধারণাটাকে পরিবর্তন করতে হবে। So that can be done by especially hearing on a regular basis. As a matter of fact, there's a GBC resolution over 10 years ago where every Bhagavatam class given, the speaker should give 10% of the time speaking about Varnasrama, but nobody's following it. তো বলছেন আজ থেকে প্রায় 10 বছর আগে জিবিসি একটা সিদ্ধান্ত, ইসকন জিবিসি একটা সিদ্ধান্ত পাশ করেছিলেন। সেই সিদ্ধান্তটি কি, সিদ্ধান্ত বা নিয়ম, আদেশ জারি করেছে। আদেশটি কি, যে আমাদের মন্দিরে যে ভাগবতম ক্লাস বা প্রবচন হয়, প্রত্যেকটি ক্লাস প্রবচনে যে প্রবচন সময় হয় তার কমপক্ষে 10 ভাগ, শতকরা 10% যেন বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, আলোচনা করার জন্য এটাকে বরাদ্দ করা হয়। পুরো ক্লাসের কমপক্ষে 10 ভাগ বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। In my travels around to different temples and farm communities, I've highly recommended this book I mentioned a little earlier that was commissioned by the GBC speaking about Varnasrama. If any temple or any individual actually reads this book on a regular basis, more easily one will be able to, I would say, alleviate all kinds of fears that are there, or whatever reservations are there about Varnasrama. তো এই জন্য আমি যেখানে ভ্রমণ করি আমাদের কৃষি গোষ্ঠীগুলিতে বা বিভিন্ন জায়গাতে প্রচার ক্ষেত্রে, আমি যে বইয়ের কথা আগে বলেছিলাম স্পিকিং অ্যাবাউট বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে উক্তি, সেই বইটি পড়ার জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করি। কিন্তু কেউ যদি এই বইটি নিয়মিত পড়ে তাহলে খুব সহজেই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে তার সব ধরনের ভয়, সব ধরনের ভীতি, সব ধরনের কুণ্ঠা থেকে মুক্ত হবে। And there's a whole series of lectures given by Srila Prabhupada, conversations and lectures that are especially connected with the whole concept of Varnasrama. Hearing those on a regular basis also will produce the same kind of effect. শ্রীল প্রভুপাদ যে প্রবচনগুলি দিয়েছেন যেগুলি বর্ণাশ্রমের সাথে সংযুক্ত, যে বর্ণাশ্রমের সাথে সংযুক্ত আছে, তার প্রবচন, কথোপকথন, এগুলো নিয়মিতভাবে শ্রবণ করলে আমরা এটা বুঝতে পারি। Devotees need to come together to discuss the subject matter. And by hearing from Srila Prabhupada, devotees also, in addition to that, could be visiting some of the communities we have here in India or in other places to get some little understanding of what Srila Prabhupada wanted. তো এই জন্য ভক্তদের এটা বোঝার চেষ্টা করা, অনুধাবন করার চেষ্টা করা যে প্রভুপাদ কী চেয়েছেন। And if we don't do this, then we will continue to actually disobey a major standing order given by our founder Acharya. যদি আমরা এটা বুঝতে না পারি তাহলে আসলে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য
তার যে একটা অন্যতম প্রধান সিদ্ধান্ত সেটা আমরা বুঝতে পারবো না, তাহলে সেটা আমরা অবজ্ঞা করছি, তার আদেশ আমরা অবজ্ঞা করছি। How long can we continue to disobey or not follow the third of the 10 offenses against the holy name? তাহলে কতক্ষণ ধরে আমরা আমাদের এই যে দশবিধান অপরাধের মধ্যে তৃতীয় যেটি আছে গুরু অবজ্ঞা করা, সেটা আমরা সেই অপরাধ করে যাব? Yes, we are actually committing offense by not following this most important instruction given by Srila Prabhupada. আমরা শিল প্রভুপাদের এই যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপন করা, কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা, কৃষি গোষ্ঠী, এটা পালন না করার মাধ্যমে আমরা আসলে তৃতীয় নাম অপরাধটি করছি। And because we are not following this particular instruction given by Srila Prabhupada, therefore all of the negative things taking place in the world in terms of the land becoming more and more, exploited, in terms of the cows also not being protected, in terms of people losing their connection with dharma, we are responsible for that. এই জন্য এছাড়া বিশ্বে এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম তো হচ্ছেই না, বরং এই যে আমাদের সংস্কৃতি ধ্বংস হচ্ছে, গো পালন হচ্ছে না, গো হত্যা হচ্ছে, এই জন্য আমরাও এর জন্য দায়ী। Yes, so therefore it's like devotees come together to discuss certain topics. They need to come together to discuss this important topic which still remains 50% of Prabhupada's unfulfilled mission. তো সেজন্য ভক্তদের এটা আমাদের কাছে আসা উচিত, ভক্তদের একত্রিত হওয়া উচিত, আলোচনা করা উচিত, চর্চা করা উচিত যে কীভাবে এই যে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে যেটি হচ্ছে শিল প্রভুপাদের পুরো পরিকল্পনার শতকরা 50% 50 অর্ধেক যা এখনো অর্জন করা হয়নি। We for the 2016, which was ISKCON's Golden Jubilee, our ministry came out with many PowerPoints and videos that give more information and explanation about so many different aspects of Varnasrama. That's available on one of the websites that we have. তো এই জন্য 2016 সালে ইসকনের 50 বর্ষ পূর্তি ছিল, সেই উপলক্ষে আমাদের বর্ণাশ্রম মিনিস্ট্রি থেকে অনেক পাওয়ার পয়েন্ট, ভিডিও, অনেক কিছু নির্মাণ করা হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বর্ণাশ্রমটাকে আরও আমরা সহজে উপস্থাপন করতে পারি। যা আমাদের ওয়েবসাইট আছে, বর্ণাশ্রমের ওয়েবসাইট, সেখানে পাওয়া যেতে পারে। So this website, anyone can go to that website, www.srisurabi.org, and we have put up, they are in archives there, anyone can have access to them. তো আমাদের ওয়েবসাইটটি হচ্ছে www.srisurabi.org। তো এই ওয়েবসাইটে আমাদের এই সমস্ত কিছু তথ্য রয়েছে, যে কেউ এখানে যেতে পারেন এবং এটা দেখতে পারেন। Actually, we have our main office here in Sridham, Mayapur, where we have different literatures, and someone is there to answer questions that devotees may have about Varnasrama. তো সিধা মায়াপুরে আমাদের মূল অফিস রয়েছে, দৈব বর্ণাশ্রম অফিস। তো কেউ এখানে গ্রন্থাবলী রয়েছে, বিভিন্ন প্রবচন রয়েছে, যারা এখানে আসতে চান আসতে পারেন, আলোচনা করতে পারেন। Yeah, there are many different ways. A lot of that information is in these different PowerPoints, or they can meet with members who are active in our ministry and they'll be happy. We give seminars at different places. We give seminars at, we have been in different temples. We also give seminars at the ISKCON Leeds, for example, every year. Now they started again. They were inactive for a few years. And those, as you rightly mentioned earlier, very often people will say, yeah, I never heard about this. তো আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই, বিভিন্ন মন্দিরে যাই, প্রচার এবং সেমিনার দিই এর উপরে, বর্ণাশ্রমের উপরে সেমিনার রয়েছে, এবং ইসকন লিড, ইসকন নেতাদেরকে নিয়ে যে গোষ্ঠী আছে সেখানেও সেমিনারটা দেওয়া হয়। এবং প্রায়ই এই সেমিনারের পর ভক্তরা বা নেতারা বলেন, যেটা আমি শুরুতে বলছিলাম, যে আমরা এই সম্বন্ধে শুনিনি এর আগে, কখনো শুনিনি এই সম্বন্ধে। Or some will say, when before starting and hearing your seminars, I had all kinds of bad ideas or negative ideas about Varnasrama, but after the third day and the fourth day, I'm beginning to understand, এবং অনেকে বলে থাকেন যে আপনার যে সেমিনার শোনার আগে আমি বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে সব নেতিবাচক ধারণা ছিল, কিন্তু বর্ণাশ্রম যখন এই সেমিনারটি শুনলাম, দ্বিতীয় দিন বা তৃতীয় দিন শোনার পরেই মনে হলো এই বর্ণাশ্রমটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। And so many devotees are unaware of these 4 standard Vedic sciences, which is actually, because I'm doing some research right now in terms of Vedic sociology. Vedic sociology, both Bhaktivinoda Thakur and Prabhupada said, Vedic sociology means Varnasrama. এবং অনেক ভক্তরা এবারে 4টি কথা বললাম, 4 বিদ্যা, 4 বিদ্যা সম্বন্ধে অনেকে জানেন না।
তো এই সম্বন্ধে আমি অনেক গবেষণা করছি আমাদের বৈদিক সোসিওলজি, বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা, সাম্যবাদ সম্বন্ধে। তো আসলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আসলে প্রভুপাদ বলেছেন বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা মানে হচ্ছে বর্ণাশ্রম। Yeah. So these teachings need to be introduced in our existing educational institutions such as Mayapur Institute or Vaishnav Institute for Higher Education, or Bhaktivedanta College in Europe, in Belgium. What is actually needed is to establish, as Prabhupada instructed, what we mentioned earlier, actual Varnashram colleges, where these sciences are taught. Not only Brahminical science, but actually the science for Kshatriya, the science for Vaishyas, in terms of what Vedic culture is teaching. তো সেজন্য আমাদের ছিল প্রভুপাদ যেটা বলেছেন বর্ণাশ্রম কলেজ সম্বন্ধে, আসলে এটা আমাদের গুরুত্ব দিয়ে বোঝা উচিত। এবং আমাদের মায়াপুর ইনস্টিটিউট আছে, বৈষ্ণব ইনস্টিটিউট হায়ার এডুকেশন আছে, ভক্তিবেদান্ত কলেজ বেলজিয়ামে, ইউরোপে আছে। এই সমস্ত কলেজগুলিতে এই সমস্ত কোর্স করা উচিত বর্ণাশ্রমের উপরে, যেন সকলে এটা বুঝতে পারে বর্ণাশ্রম কলেজ আসলে করা উচিত এখানে। Yeah, Prabhupada wanted that every ISKCON temple be first and foremost an educational institution. আসলে প্রভুপাদ বলেছেন আমাদের প্রত্যেকটি ইসকন মন্দির প্রধানত একটা শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত। So by not giving this knowledge in terms of Varnasrama, in terms of Daiva Varnasrama, in terms of these Char Vidyas, we are actually doing a disservice to our devotees. তো এই জন্য আসলে আমরা এই যে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে শিক্ষা না দেওয়ার মাধ্যমে, এই চার বিদ্যা এই সমস্ত বিষয়ে ভক্তদেরকে না জানানোর মাধ্যমে আমরা আসলে ভক্তদের কাছে একটা আমরা সেবা তো করছি না, আমরা সেবা হচ্ছে না, বরং এটা অপরাধ হচ্ছে। And the vast majority of our devotees and the vast majority of people are simply caught up and forced to remain in a very undesirable social condition and situation in our modern cities. এবং আমাদের বর্তমান আধুনিক শহরগুলিতে অধিকাংশ লোকেরা তারা দুর্নীতিপরায়ণ এবং তারা অনৈতিক এভাবে অবস্থান করছে। Yes. So about Varnashram, what in my small understanding that I came across two kinds of resistances. Yes. Many are there. One is philosophical resistance. Right. Another is like practical in terms of their eligibility. Right. Like they said, okay, even some people, they first of all they want to deride it philosophically. Or Mahaprabhu didn't want it. Like the question is when Mahaprabhu Rai Ramananda they discussed. Famous. Famous. This is the famous argument that Mahaprabhu derided Varnashram. Varnashram iha bahya. It's external. Right. So don't need Varnashram. And then this is one philosophical resistance. Another, some people even though they accept it philosophical, they say no, but we will not be able to do it. So in short, how do we answer them? So আমি যা বলছিলাম মহারাজকে যে যখন বর্ণাশ্রমের মধ্যে আলোচনা করা হয় ভক্তদের সাথে, সাধারণত বিভিন্ন ধরনের বাধা আসে ভক্তদের মধ্য থেকে বা প্রত্যুত্তর আসে, তর্ক আসে। দুটা তর্ক বা দুটি যুক্তি আছে যেটা ভক্তরা, একটা হচ্ছে সিদ্ধান্তগতভাবে বা দর্শনগতভাবে অনেক ভক্তরা বর্ণাশ্রম প্রয়োজনই নেই। মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সাথে আলোচনা যখন করছিলেন তখন বলছিলেন প্রভু কহে কহ রায় সাধ্যেরও নির্ণয়, তখন রায় রামানন্দ বলে সধর্ম আচরণ বা বর্ণাশ্রম, তো মহাপ্রভু বললেন ইহ বাহ্য আগে কহর, এটা বাহ্যিক। অনেক ভক্ত বললেন বর্ণাশ্রমটা বাহ্যিক, প্রয়োজন নেই। ইভেন রায় রামানন্দ কোর্টেড বর্ণাশ্রম চারবতা their শ্লোক from Puranas, Mahaprabhu derided it. So ভক্তরা বলে এটা হচ্ছে বাহ্যিক, এটা প্রয়োজন নেই, এটা একটা। আর কোনো ভক্ত যদি এটা বুঝতেও পারে না বর্ণাশ্রম প্রয়োজন, তথাপি বলে আসলে এটা আমাদের দ্বারা সম্ভব না, এটা আমরা করতে পারবো না এটা। Yes. So on both levels actually there are many explanations. Philosophically, in that context, you mentioned about the conversation with Ramananda Roy and Lord Chaitanya Mahaprabhu. And Lord Chaitanya was actually wanting to hear from Ramananda what is, the highest. He began with Varnasrama. So he rejected Varnasrama as being the highest, which we also accept. Yeah. So in that context, it's not that Lord Chaitanya rejected Varnasrama per se. He rejected it as being the highest goal. Varnasrama is a means to attain the highest goal, isn't it? Yeah. So if we just hear so many explanations and verses from the Bhagavatam, we can understand how Varnasrama, as we explained a little earlier, is part of Sanatana Dharma, isn't it? It is the eternal, natural, material system, scientific system and arrangement
created by Krishna for humankind. তো হ্যাঁ, এটা যেটা আমরা প্রথমত সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বগতভাবে আলোচনা করতে গেলে বর্ণাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন সর্বোচ্চ সাধ্যটি কি। তো রামানন্দ রায় বর্ণাশ্রমের কথা বললে মহাপ্রভু বললেন এটা সর্বোচ্চ সাধ্য না, অর্থাৎ বর্ণাশ্রমটা আমাদের জীবনের লক্ষ্য প্রয়োজন বা সাধ্য না, এটা আমরাও স্বীকার করি। বর্ণাশ্রম হচ্ছে আমাদের সাধ্য লাভ করার জন্য একটা মাধ্যম স্বরূপ, বর্ণাশ্রমের মাধ্যমে লাভ করতে পারি আমরা। তাই যদি আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়ি, গীতা পড়ি, বিভিন্ন শ্লোকাদি দিয়ে আমরা পর্যালোচনা করি, আলোচনা করি, তাহলে বর্ণাশ্রমের গুরুত্ব বুঝতে পারি। বর্ণাশ্রমটা একটা মাধ্যম, কিন্তু আমাদের গোল বা আমাদের লক্ষ্য না। Yes. So I think on that level, it's easy enough to actually convince or explain to someone that actually Mahaprabhu did not reject it. Of course, at one time Prabhupada said, personally, Lord Chaitanya Mahaprabhu was not wanting to discuss on the material level because he was totally absorbed in that higher level. And in that respect, Prabhupada also said, therefore we don't falsely imitate Lord Chaitanya. For us, we follow Varnasrama. Lord Chaitanya doesn't have to because he's Krishna himself. তো শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এসেছিলেন তিনি সর্বোচ্চ তত্ত্ব আলোচনা করছিলেন। এজন্য তিনি এই যে জাগতিক ধর্ম, যেটা প্রথমে বলা হয় জাগতিক স্বধর্ম, ম্যাটেরিয়াল স্বধর্ম, মহাপ্রভু এটা নিয়ে আলোচনা করতে চাননি। তিনি বলছেন ঠিক আছে কৃষ্ণ তত্ত্ব বা সর্বোচ্চ তত্ত্ব আলোচনা করি পারমার্থিক স্বধর্ম সম্বন্ধে। তো প্রভুপাদ বললেন সেজন্য আমরা মহাপ্রভুকে এরকম মিথ্যাভাবে আমরা অনুকরণ করব না, আমাদের জন্য বর্ণাশ্রম প্রয়োজন চাই। We are not Lord Chaitanya Mahaprabhu. We cannot do like Lord Chaitanya Mahaprabhu. We are not, Namacharya Haridas Thakur. We cannot do like Haridas Thakur. So therefore, Varnasrama, for the vast majority of us, is essential. তা আমরা মহাপ্রভু না, আমরা মহাপ্রভুর মতনও না, আমরা নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরের মতনও না, তাই আমরা তাদের মতো বর্ণাশ্রমকে ত্যাগ করতে পারবো না, আমাদের জন্য বর্ণাশ্রম প্রয়োজন। Just like we mentioned a little earlier, Srila Bhaktivinoda Thakur mentioning that Varnasrama is for the Vaishnavas in their conditional state. এজন্য প্রথমে যেটা বললাম এই বর্ণাশ্রমটা হচ্ছে মায়াবদ্ধ বৈষ্ণবদের জন্য। Yeah. Now the second aspect in terms of practical application, how to apply this, because most of our devotees don't come from that background, or even if they do, it's so difficult to actually live that or to make the kind of transition necessary where most of our devotees are caught up in modern day urbanized lifestyle with all kinds of professions and backgrounds. তো এই জন্য যখন আরেকটা দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে বাস্তবভাবে বর্ণাশ্রম যে বাধাটি আসে ভক্তদের কাছ থেকে, যেটা প্রশ্ন করা হচ্ছিল যে অনেক ভক্তরা তারা এটা করতে পারবো কি পারবো না বর্ণাশ্রমটা, কেননা বেশিরভাগ ভক্তরাই যারা শহরে আছেন তারা এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসেননি, তারা করাপ্ট বা দুর্নীতিপরায়ণ এই অবস্থায় আছেন বা এই অবস্থায় আছেন, তারা বর্ণাশ্রমের গ্রামীণ জীবনটা গ্রহণ করা অনেক কঠিন তাদের জন্য। Yes. Admittedly, it is not easy. আমরা এটা স্বীকার করি এটা সহজ না। Yeah. At the same time, the more we are clear philosophically in terms of its bona fide, of its being bona fide and of its necessity looking at the world situation today, then devotees can take different steps whereby they can learn more about it because they'll be favorable to the idea, and they can take different practical steps whereby they can prepare themselves. We can mention a few possibly. তো এই জন্য প্রথমত ভক্তর যতই আমরা তত্ত্বগতভাবে সিদ্ধান্তগতভাবে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট হব, জিনিসটা বুঝতে পারবো, এর গুরুত্ব বুঝতে পারবো, তো আমরা ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করবো কীভাবে বর্ণাশ্রমটা প্রয়োগ করা যায়, আচরণ করা যায়, এর কিছু কিছু উপায় আমরা আলোচনা করব। We still have some work on that level actually, because many of our leaders, beginning from the GBC level, are not convinced. তো আমাদের এই ব্যাপারে কিছুটা আরও কাজ করতে হবে, কেননা অনেক আমাদের নেতা যারা আছেন ইসকনের নেতা, এমনকি জিবিসি লেভেল থেকেও স্তর থেকে অনেকেই এই সম্বন্ধে এখনও পুরোপুরি এই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে ভালো করে বুঝতে পারেননি বা তারা এটা গ্রহণ করছেন না। Otherwise we would be talking about it on that level, we would be promoting it in so many different ways, which is not happening. আর না হলে আমরা হয়তো এটা সম্বন্ধে সেভাবে আলোচনা করতে আরও বৃহৎ পরিসরে এবং সবার সাথে আলোচনা করা হতো, কিন্তু এটা হচ্ছে না। So therefore it remains very much on an individual level, or groups of devotees who have some understanding, who would like to understand more, and not only understand more but actually take
practical steps whereby to come back to that more original lifestyle as described in the Shastra, as recommended to us by Srila Prabhupada. তো এই জন্য এই বর্ণাশ্রমের বিষয়টা এখনো ওই যে বৃহৎ পরিসরে বা আমাদের সাংগঠনিক পরিসরে এখনো এটা প্রচার করা যাচ্ছে না, তাই এটা এখনো ব্যক্তিগত পরিসরে রয়ে গিয়েছে, বা কিছু ভক্তরা যারা এটার গুরুত্ব বুঝেন তারা দলবদ্ধ হয়ে একত্রে এটা কীভাবে প্রয়োগ করা যায় আলোচনা করবেন। Yes, and part of that means to read such literatures or hear such lectures that especially focus on the subject matter, number one. Secondly, going to villages, like especially here in India, it's easy enough because we can still see and observe some of the traditions that were there and that are still followed, although it is decreasing very quickly. তো সেই জন্য প্রথমত আমরা এই বর্ণাশ্রমের মধ্যে গ্রন্থাবলী আছে, প্রবচন আছে, এটা এই প্রবচনগুলি বা গ্রন্থাবলীগুলি পাঠ করা, বোঝার চেষ্টা করা, নিজেটা তত্ত্বগতভাবে। দ্বিতীয়ত গ্রাম আছে, ভারতে বিভিন্ন জায়গায় গ্রাম আছে, গ্রামে যাওয়া এবং সেখানকার এখনও যে সংস্কৃতি রয়েছে কিছুটা যা বাকি আছে এটা লক্ষ্য করা, পরিলক্ষ্য করা। Yes, even in our cities, for example, devotees can take up certain activities that will bring them closer to both cows and the land. এমনকি শহরেও ভক্তরা এই ধরনের ব্যবস্থা করতে পারেন যেন তারা গাভী এবং জমি বা ভূমি সেই তার এই ধরনের একটা ব্যবস্থা করতে পারেন যেন তারা গোমাতা এবং জমি এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারেন। There are more and more people who are not devotees in the material world who understand how we are living in a very precarious and dangerous way, modern day, urban lifestyle, and either within the city by introducing what we call urban farming, for example, or even right out and out, going out of the cities and coming back to the country. More and more non-devotees are understanding the need and the urgency to do this, to move in that direction. আসলে ভক্তদের বাইরে অনেক অভক্তরা যারা আছেন, ভক্ত না, তারাও এর গুরুত্ব বুঝতে পারছেন যে আমরা যেরকম জীবনধারায় অবস্থান করছি শহরে এটা স্বাভাবিক না, এটা অস্বাভাবিক এবং অনৈতিক এবং এটা অত্যন্ত কঠিন একটা জীবনধারা, অস্বাস্থ্যকর। তাই তারাও চেষ্টা করছে, যেমন এখন একটা ব্যাপার আছে শহরের মধ্যে কীভাবে খামার করা বা কৃষিকাজ করা, এবং অনেকে শহর থেকে একটু বেরিয়ে যাচ্ছে আবার আসছে কৃষিকাজ করার চেষ্টা করছে। Yes, there are different organizations. One of them has been around for over 50 years called Global Eco Network, GEN, you might have heard of it. And they've been promoting this, what is there in the Bhagavatam, without having read the Bhagavatam, for the last 50 years. এবং এই ধরনের অনেক সংগঠন সংস্থা আছে, তার মধ্যে একটা আছে গ্লোবাল ইকো নেটওয়ার্ক, যেগুলো জেন বলা হয়। প্রায় 50 বছর ধরে সেটা কার্যকর আছে, সারা বিশ্বে কাজ করছে, এবং ভাগবতমে যা বলা আছে বর্ণাশ্রমের মধ্যে তারা সেটা প্রচার করছে, যদিও তারা ভাগবতম পড়েনি, তারা ভাগবতমের মতো করেই এই বিষয়গুলো প্রচার করার চেষ্টা করছে। Here are people who have never read the Bhagavatam but understand essential concepts in the Bhagavatam, whereas we have devotees who are daily reading the Bhagavatam but are missing totally this point. এই সমস্ত লোকেরা যারা ভক্ত না, তারা ভাগবতম পড়েনি, তারা ভাগবতের যে মূল তত্ত্ব, যে বর্ণাশ্রম কিংবা জীবনধারা, এটা বোঝার চেষ্টা বুঝতে পেরেছে এবং তারা প্রচার করছে। কিন্তু আমরা ভক্তরা যারা প্রতিদিন ভাগবতম পড়ছি, কিন্তু আমরা ভাগবতের মূল সিদ্ধান্ত বুঝতে পারছি না। Yeah, so this is one of the recommendations we have made, and it's available again through our different websites, where we give some practical ways in which devotees still in the cities can gradually, one needs to develop skills, for example, before relocating. One needs to learn a number of things which one can begin doing by having a small garden. Even if one is living in a high-rise apartment, you can grow a few tomato plants or whatever, just gain that, reestablish that contact with the land. And there are cows in different places. One occasionally can again begin to reestablish contact and connection with the land and the cows. তো মহারাজ যে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে সেটা হচ্ছে যে এটা ব্যক্তিগতভাবে বা একটা বাস্তবিকভাবে কীভাবে এটা প্রয়োগ করা যায়। প্রথমত এই বিভিন্ন গ্রন্থ আছে অধ্যয়ন করা বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে। এছাড়া হয়তো কেউ শহরে বাস করছে, বিল্ডিংয়ে বড় দালান কোঠায় বাস করছে,
যেখানেই বাস করছেন না কেন, হয়তো তার বাড়িতে দালানে বাস করছেন, কোনোতে টবের মধ্যে কিছু টমেটো গাছ লাগানো বা বিভিন্ন ধরনের গাছপালা লাগানো, তার সাথে একটা একটা সংস্পর্শ, মাটির সাথে, জমির সাথে, ভূমির সাথে, কৃষিক্ষেত্রের সাথে একটা সংস্পর্শ, সম্পর্ক তৈরি করা। এবং যেখানে শহরে কোনো খামার থাকতে পারে, গোমাতা, গাভী খামার থাকতে পারে, সেখানে যাওয়া, গো সেবা করার চেষ্টা করা, গাভীর সাথে, গোমাতার সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করা। তাই গো এবং কৃষি জমি মাটির সাথে একটা ধীরে ধীরে সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করে। In addition to this book speaking about Varnasrama, every householder needs to study the last 5 chapters of the 7th canto of the Bhagavatam as spoken by Srila Narada Muni on the whole concept of Varnasrama. তো পাঠ্য বইগুলোর মধ্যে আমরা বললাম একটা হচ্ছে স্পিকিং অ্যাবাউট বর্ণাশ্রম যে বইটি আছে, এবং সেই সাথে আরেকটি পেপার বলছে যে প্রত্যেক গৃহস্থ বা হাউস হোল্ডার বা সব ভক্তরাই শ্রীমদ্ ভাগবতমের 7ম স্কন্ধ শেষের 5টি অধ্যায়, 11 থেকে 15 5টি অধ্যায় সকলের অধ্যয়ন করা উচিত। Yeah, and in one of those purports, actually Prabhupada mentions that actually the majority of those who are householders should be involved in activities of agriculture. তো এখানে এর মধ্যে একটা তাৎপর্য বলছেন, ওই 7ম স্কন্ধের শেষের 5টি অধ্যায় একটা তাৎপর্য প্রভুপাদ বলছেন, এর মধ্যে যারা গৃহস্থ ভক্তরা আছেন এদের সকলের বা অধিকাংশের চেষ্টা করা উচিত তারা যেন এই কৃষিক্ষেত্রে বা কৃষিকাজে যুক্ত হয়। Yeah, I'm very happy actually to see that some of our householders here in Mayapur, some of them have their own small garden and whatnot. We need more devotees to actually do that. It's something very practical that they benefit immediately by having fresh, wholesome food. আমি অত্যন্ত খুশি যে আমি দেখছি মায়াপুরে অনেক গৃহস্থ ভক্তরা আছে এবং অনেকের বাড়ির সামনে ছোট বাগান আছে, বাগান করার চেষ্টা করছেন। তো এটা ভালো একটা শুরু। আমাদের সকলের এটার গুরুত্ব বোঝা উচিত এবং কীভাবে নিজেদের অন্য নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করব, উৎপাদন করব এবং এটা করা উচিত। Our Vedic culture is a cow culture. আয়ুর্বেদিক Our Vedic culture. আমাদের বৈদিক কালচার হচ্ছে গোমাতার কালচার বা গাভী সংস্কৃতি বলতে পারে, গো সংস্কৃতি। Our Vedic economy is cow economy. আমাদের বৈদিক অর্থ ব্যবস্থা হচ্ছে গাভী ভিত্তিক, গো ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা। That's why like 2 years ago in California we held a conference called Cow Culture Conference. আমরা 2 বছর আগে ক্যালিফোর্নিয়া আমেরিকাতে একটা কনফারেন্স, একটা মিটিং করেছিলাম, কাউ কালচার কনফারেন্স বা গোর সংস্কৃতি কনফারেন্স। Yeah, so there's a need. We actually have an initiative within our ministry that is called Sri Surabhi campaign promoting cow culture, cow economy. তো আমাদের এই যে মিনিস্ট্রি বা মন্ত্রণালয় রয়েছে, সেই মন্ত্রণালয়ে একটা বিষয় আছে শ্রী সুরভি ক্যাম্পেইন বা শ্রী সুরভি প্রচারণা, যেখানে আমরা এই গো সংস্কৃতি, গাভী সংস্কৃতি তা প্রচার করি সকলের কাছে। And that's why we also came out with this app, Sri Surabhi app, where people can begin to connect. So the more people connect with like-minded persons, slowly, gradually, devotees can begin to understand. এই জন্য আমরা একটি অ্যাপ্লিকেশন বানিয়েছি যে শ্রী সুরভি অ্যাপ মোবাইলে, যার মাধ্যমে লোকেরা কানেক্টেড বা তারা এখানে যুক্ত হতে পারেন এই গাভী সংস্কৃতি বর্ণনা সম্বন্ধে বোঝার জন্য। This app is available in it's available. Anyone who just enters Sri Surabhi can download either on Android or iOS. এটা অ্যান্ড্রয়েড বা iOS, আইফোন সব জায়গাতে এটা আছে। আপনারা সেই প্লে স্টোরে গিয়ে শ্রী সুরভি অ্যাপ এটা ইনস্টল করতে পারেন এবং it's Sri Surabhi. শ্রী সুরভি, just Sri Surabhi. শ্রী সুরভি, সেই শ্রী সুরভি ইংরেজিতে লেখা আছে, সেই অ্যাপটা ডাউনলোড করতে পারেন। So like this, devotees, we need more devotees. You know, the world, Prabhupada explained, and it's common knowledge also, how agriculture is the noblest profession. তো আসলে প্রভুপাদ এখানে বর্ণনা করছেন যে কিভাবে কৃষিকাজ হচ্ছে সব থেকে সাত্বিক, সব থেকে শ্রেষ্ঠ পেশা বা জীবিকা। Even I came to know as part of my research that the forefathers, the founding fathers, not the forefathers, the founding fathers of America, Benjamin Franklin and others, they made a very astounding statement that I'll tell you. এমনকি আমি আমার এই যে গবেষণার কার্যে আমি সাম্প্রতিককালে দেখেছিলাম যে আমেরিকার যে আদি পিতা বলা হয় বা আমেরিকার যে প্রতিষ্ঠাতা পিতা এরকম বলা হয়, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, তিনি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। And the statement was that America will remain successful and prosper if agriculture remains the main activity for the country. তো তিনি বলেছিলেন যে আমেরিকা উন্নতি করবে এবং উন্নত দেশ থাকবে যদি আমেরিকার মূল লক্ষ্য থাকে কৃষিকাজ। Yes.
Unfortunately, that has not been followed. তো দুঃখজনকভাবে এটা করা হয়নি। Yeah. So there's a very great need to understand this most important instruction by Srila Prabhupada, and devotees can prepare themselves in different ways. If one is not engaged in frontline preaching, then he should take the different steps. We mentioned a few, and there are more as well, whereby one can prepare oneself both psychologically and physically also to gradually take up this lifestyle, which is the recommended lifestyle. তো সেজন্য সকলের কাছে অনুরোধ আমাদের যারা সকলে এই গ্রন্থাবলী নেওয়া পাঠ করা বোঝা এবং ধীরে ধীরে এই যে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা বললাম, উপায়ের কথা বললাম, যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা এই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে বা বোঝার চেষ্টা করা এই জীবনধারা সম্বন্ধে। So it's natural that there will be some, it's not at all easy because the whole modern system is, as we all know, pressuring individuals to be in the kind of setting that we are in, modern urbanized setup. Therefore, unless one prepares oneself by reading books, by discussing, by associating, by taking up different skills, then it will not be so easy to make this kind of transition. But this transition, if we don't do it voluntarily, it will be forced upon us. তো যদি আমরা এই গ্রন্থাবলী, যেটা বলা হলো গ্রন্থাবলী পাঠ করা, বোঝার চেষ্টা করা বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে, এটা নিজেদের করা উচিত। করে কিভাবে আমরা এই যে শহরের যে তথাকথিত কৃত্রিম জীবন, সেখান থেকে কীভাবে আমরা সাত্ত্বিক স্বাভাবিক গ্রাম্য জীবন বর্ণাশ্রম জীবনে আমরা যেতে পারি, এই যে পরিবর্তনের চেষ্টা করা উচিত নিজের স্বেচ্ছায়। যদি আমরা স্বেচ্ছায় না করি সেটা, তাহলে প্রকৃতির নিয়মে আমরা বাধ্য হব জোরপূর্বক এটা করতে। Krishna has been more than patient, excessively. I mean, Krishna has been more patient than, considering all of the adharmic activities going on around the world. Just looking at cows, just that one aspect in society, where every day, I don't know, thousands upon thousands of cows are being slaughtered. It's surprising that Krishna has not yet come down, but at some point it will happen. কৃষ্ণ এখন, এটা অবাক ব্যাপার যে কৃষ্ণ এখনো নেমে আসেননি, যে এই যে হাজার হাজার লক্ষ লোক গো হত্যা করা হচ্ছে, এই সংস্কৃতি নষ্ট হচ্ছে। কৃষ্ণ অনেক সহ্য করেছেন, তবে এক সময় হবে এটা কৃষ্ণ আমাদেরকে জোরপূর্বক বাধ্য করবেন। Prabhupada made the following statement, that the modern day policies in terms of cow slaughter and in terms of exploitation of Mother Nature, these are suicidal policies. তো প্রভুপাদ একটা মন্তব্য বলেছেন যে এই সমস্ত যে সংস্কৃতি আছে বা নীতি আছে, যে গোহত্যা করা বা এই ধরনের কৃত্রিম সমাজ ব্যবস্থা, এটা হচ্ছে আসলে আত্মহত্যামূলক ব্যবস্থা। In English we say we're cutting our own throat. আমরা নিজেদের গলা কাটছি, or digging our own grave. কিংবা আমরা নিজেদের কবর নিজেদের I think in Bengal there's another expression somebody told me the other day, I forget. But yeah, কে বলে বাংলায় এই যে কথাটা কবর খুঁড়া, এটা বাংলায় এটা হবে না। Yes. So it means it is high time to wake up. তো এই জন্য এটাই হচ্ছে আসল সময় যেন আমরা জেগে উঠি। Yeah. And in this way, the situation in the world, and India in particular, not only is the land and the soil practically destroyed, but India, of all the countries in the world, India is out of, out of 124 countries, India is 122 in terms of being the worst for not having water crisis. Out of how many countries? Out of 124, India, is most severe crisis. তো প্রায় 124টা দেশের মধ্যে গবেষণা করে দেখা গেছে ভারত প্রায় শেষের দিকে 120 দিকে যে জল শূন্য, এখানে জলের সংকট দেখা যাচ্ছে। Yeah, there was a report, I think you devotees here in India especially came to know about how Chennai was in a major crisis with water, I think 2 years ago. And then at that time they were mentioning that within 1 year, means 2020, which we're in now, some 21 major cities in India will have a water crisis. এবং আমরা প্রায় 2 বছর আগে শুনেছিলাম, পত্রপত্রিকায় এসেছিল যে চেন্নাই শহর
মাদ্রাজ বা চেন্নাই শহর, সেখানে জল শূন্য হয়ে গেছিল, জলের সংকট দেখা গিয়েছিল। যখন বলা হয়েছিল প্রায় আগামী 1 বছর বা 2 বছর পরে, অর্থাৎ এই 2020 সালে, এই সালে বলা হচ্ছে এর মধ্যে ভারতের প্রায় 21টি শহর, বড় বড় শহর, তা জলের সংকট দেখা দেবে। And that same article went on to explain that within 10 years, 10 years is a short time, within 10 years, up to 40% of the population in India will be without water. এবং সেই প্রবন্ধে পত্রিকায় বলা হয়েছিল যে আগামী 10 বছরের মধ্যে, খুব কম সময় অর্থাৎ যেটা, সেই সময়ের মধ্যে ভারতের প্রায় 40% লোক জল পাবে না, জলের অভাব ভুগবে। What happens when you don't have water? যদি জল না থাকে কি হবে? You die. আমরা মরে যাব। Yes, this is the situation around the world, and India is severely hit as well in terms of water crisis and other levels of crisis. তো এটা এই জন্য এটা হচ্ছে খুব গভীর মারাত্মক সংকট, এই জলের জন্য, জলের অভাব যেটা আমরা অনুভব করছি এখন। So therefore, you know, Prabhupada gave us this mantra, chant, chant, chant. So we have introduced a parallel mantra to that. Chant, 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 plant, plant, plant. প্রভুপাদ এই মন্ত্র দিয়েছেন, চ্যান্ট চ্যান্ট চ্যান্ট, মানে জপ করো বলতে চ্যান্ট। তো আমরা এরকম আরেকটা মন্ত্র যুক্ত করেছি, চ্যান্ট চ্যান্ট চ্যান্ট, প্ল্যান্ট প্ল্যান্ট প্ল্যান্ট, অর্থাৎ জপ করো এবং চাষ করো, ফলাও। Yeah, I mean, anyways, yeah. তো এই হচ্ছে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা। সো আই থিঙ্ক we can give our audience rest for digesting whatever we discussed today. Yeah. And actually I think we need further sessions, also means many more sessions, deep and broad, vast topic, subject matter. Correct. Yes. So we look forward for your kind and just valuable time for more of us to educate us this. And we heard that, as you always said, that you are giving lots of seminars on Varnasrama on this. Recently I was fortunate enough to attend in your this seminar where you were talking about the Anvikshiki Trayi and what the different for Vedic economics, Vedic sociology and Vedic like administration. Yes. So, but actually, unfortunately, our Bengali crowd, our devotees, we are missing them. Okay. So we request to you that if you can kindly translate them into Bengali, or if you like to give us time, then we translate them into Bengali simultaneously. Well, definitely, I am most happy to share those PowerPoints, and anyone from our Bengali side who can take that up and make them available in Bengali as well. So I appreciate the opportunity to talk on the subject matter. It's important for devotees to hear it and to then take it up to other levels, speak about it. Not only speak about it, but you know, come to the from the Jnana level to the Vijnana level, practical application. তো মহারাজকে অনুরোধ করেছিলাম আমি যে মহারাজ যে সেমিনার দিচ্ছেন বিভিন্ন জায়গাতে বর্ণাশ্রমের উপরে, রিসেন্টলি মহারাজ মায়াপুরে সেমিনার দিচ্ছিলেন। তো আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এখানে যুক্ত হওয়ার, শোনার মহারাজ এই যে বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা, বৈদিক পরিচালনা ব্যবস্থা, বৈদিক অর্থনীতি, বিভিন্ন কিছু আলোচনা করছিলেন শাস্ত্রের ভিত্তিতে। তো যদি আমরা এটা বাংলায় পাই বাঙালি ভক্তদের জন্য, মহারাজ অনুবাদ করার চেষ্টা করবো, আমাদেরকে বলেন। তো মনে বললেন হ্যাঁ, এগুলো তার পাওয়ার পয়েন্টগুলো সেমিনারগুলি আছে, পাওয়ার পয়েন্ট আছে, মহারাজ নিজে এগুলো শুনতে বলবেন। তো আপনারা যারা শুনছেন, যারা এই ব্যাপারে সাহায্য করতে চান, এগিয়ে আসতে, যারা ইংরেজি বাংলা জানেন, এগুলো অনুবাদ করা, এই বইগুলি অনুবাদ করা এবং সবার কাছে পৌঁছে দেয়া, এটা খুব সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা। সো থ্যাংক ইউ মহারাজ। Yes, thank you. Our pleasure. We end it here today, and we hope to come back soon with you. More talks on Varnasrama. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Jai Shri Prabhupada ki.